El sol de la mañana se filtraba a través de los enormes ventanales del palacio real de Valdoria, iluminando los pasillos de mármol donde resonaban los pasos apreurados de los sirvientes. Era un día que prometía ser como cualquier otro en la rutina palatina, hasta que los gritos desgarradores de la joven princesa Charlotte echaron por tierra toda tranquilidad. Lady Esperanza, la segunda esposa del rey Maximiliano, se encontraba en sus aposentos privados revisando la correspondencia matutina cuando los alaridos llegaron hasta sus oídos. Su rostro, habitualmente sereno y calculator, se contrajo en una mueca de preocupación fingida. Conoce perfectamente su hijastro Marcus, fruto del primer matrimonio del rey con la difunta reina Isabella, y sabía que el joven de 23 años tenía un temperamento explosivo que había heredado de su abuelo paterno. En el jardín de los Rosales, la princesa Charlotte, de apenas 16 años, yacía en el suelo con lágrimas corriendo por sus mejillas sonrosadas. Su vestido azul celeste estaba desgarrado a la altura del hombro, y un moretón comenzaba a formarse en su brazo derecho. A su lado, los pétalos de rosas esparcen como gotas de sangre sobre la hierba verde, testigos mudos del altercado que acababa de ocurrir. Marcus había desaparecido entre los setos del laberinto, dejando tras de sí solo el eco de sus palabras venenosas: nunca serás una verdadera princesa, bastarda. Mi padre debería haber enviado lejos hace mucho tiempo. Sus ojos, del mismo color gris acero que los de su difunta madre, habían brillado con una furia descontrolada cuando Charlotte se había atrevido a cuestionar su comportamiento durante el desayuno familiar. El capitán de la Guardia Real, Don Eduardo Mendoza, un hombre de 45 años con cicatrices de batalla marcando su rostro catido, fue el primero en llegar al lugar del incidente. Su experiencia en el campo de batalla lo había enseñado a evaluar rápidamente las situaciones de crisis, y lo que vio lo lleno de indignación. La pequeña Charlotte, a quien había visto crecer desde que era una niña de 8 años, temblaba como una joya al viento. Princesa, ¿qué ha ocurrido aquí?, preguntó Don Eduardo con voz firme pero jaunty, arrodillándose junto a la joven. Sus manos expertas examinaron las heridas sin tocarla inapropiadamente, mientras sus ojos escaneaban el área buscando pistas del agresor. Charlotte levantó la vista hacia él, sus ojos verdes brillando con una mezcla de dolor y humillación. Fue Marcus, capitán. Me impugó cuando le dije que debería tratar mejor a los sirvientes. Dijo cosas terribles sobre mi madre. Su voz se quebró al mencionar a la reina Isabella, quien había muerto en un accidente de equitación cuando Charlotte tenía solo 10 años. Don Eduardo sintió que la sangre lo hervía en las venas. Durante sus 15 años de servicio en el palacio, había sido testigo de los abusos de Marcus hacia el personal, pero nunca había presenciado una agresión directa contra un miembro de la familia real. Su código de honor como soldado y su lealtad hacia la corona le dictaban una sola respuesta posible. Princesa, la acompañar hasta sus aposentos. Después me encargar personalmente de este asunto, declaró con una determinación que hizo que Charlotte sintiera por primera vez en meses que alguien la protegería. Mientras ayudaba a Charlotte a ponerse en pie, Don Eduardo activó mentalmente el protocolo de seguridad. Sus años de experiencia militar lo habían enseñado que cuando se cruzan ciertas líneas, las consecuencias deben ser inmediatas y contundentes. El hecho de que Marcus fuera el primogénito y heredero al trono no lo exime de enfrentar la justicia por sus actos. Lady Esperanza, quien había observado toda la escena desde su ventana, sonrió ligeramente. Los acontecimientos se estaban desarrollando exactamente como había calculado. Su influencia sobre Marcus durante los últimos 5 años había dado frutos, moldeando su resentimiento natural hacia Charlotte hasta convertirlo en odio puro. Ahora solo necesitaba dar el siguiente paso en su plan maestro. En los establos del palacio, Marcus pateaba furiosamente los montones de heno, su respiración agitada y sus puños encerrados. La imagen de Charlotte llorando había despertado en él una satisfacción perversa, pero también una creciente paranoia.
Sabía que sus acciones tendrían consecuencias, especialmente si don Eduardo se involucraba. El veterano capitán nunca había ocultado su desaprobación hacia el comportamiento del príncipe. Su Alteza, una voz suave interrumpió sus pensamientos. Era Rodrigo, su serviente personal y cómplice en muchas de sus travesuras. Lady Esperanza solicita su presencia inmediata en sus aposentos. Dice que es urgent. Marcus se sintió bruscamente. Su madrastra siempre sabía cómo manejar las situaciones complicadas. Esperanza había llegado al palacio como una joven viuda de la nobleza, aparentemente frágil y necesitada de protección, pero Marcus había aprendido rápidamente que detrás de esa fachada se ocultaba una mente brillante y despiadada. Mientras tanto, en el ala este del palacio, las doncellas de Charlotte trabajaban en silencio para curar sus heridas y calmar su espíritu destrozado. La joven princesa se miraba en el espejo de su tocador, observando el moretón que se extendía por su brazo como una mancha violeta. No era la primera vez que Marcus la lastimaba, pero nunca antes lo había hecho con tanta violencia. Princesa, murmuró Sofía, su doncella más querida, mientras aplicaba una pomada cicatrizante en el brazo herido. Dice que envían mensaje a su majestad el rey? Charlotte negó con la cabeza. Su padre había estado ausente emocionalmente desde la muerte de su primera esposa, y Lady Esperanza había llenado ese vacío con una eficiencia que rayaba en la perfección. Denunciar a Marcus significaría enfrentarse indirectamente a Esperanza, y Charlotte sabía que no tenía el poder político para ganar esa batalla. No, Sofía. El capitán Don Eduardo se encargará del asunto. Confío en él, respondió Charlotte con más firmeza de la que realmente sentía. Don Eduardo, por su parte, había convocado a su lugarteniente, el sargento Torres, para discutir el caso de acción. Ambos hombres se encontraban en la armería del palacio, rodeados de espadas, armaduras y estandartes que representaban siglos de tradición militar. Sargento, necesito que prepare una orden de arresto contra el príncipe Marcus. Los cargos serán agresión contra un miembro de la familia real y alteración del orden público, ordenó Don Eduardo mientras limpiaba meticulosamente su espada ceremonial. Torres, un hombre leal pero prudente, frunció el seno. Capitán, ¿estás seguro de que debemos proceder sin consultar primero con su majestad? Marcus es el heredero al trono. Precisamente por eso debemos actuar, sargento. Si permitimos que el futuro rey abuse de su poder ahora, ¿qué clase de reino tendremos mañana? La voz de Don Eduardo resonó con la autoridad de quien había servido con honor durante décadas. En los aposentos de Lady Esperanza, madre y hijastro conspiraban en voz baja. El lujoso salón, decorado con tapices de seda y muebles talados a mano, servía como el centro neurálgico de las intrigas palacigas. Marcus, querido, has actuado impulsivamente otra vez, susurraba Esperanza mientras servía té en delicadas tazas de porcelana. Pero no todo está perdido. Don Eduardo intentará arrestarte, esto es seguro. Cuando lo haga, tu padre se verá obligado a elegir entre su capitán de confianza y su hijo y heredero. Marcus, cuyo temperamento había heredado la impulsividad pero no la astucia, la miraba con admiración. Y que hermos entonces, madrastra. Dejaremos que el destino siga su curso, hijo mío. A veces, para ganar una guerra, hay que sacrificar algunas batallas. Los ojos de Esperanza brillaron con una luz fría y calculadora. El atardecer se aproximaba cuando Don Eduardo, acompañado por sus guardias de élite, se dirigió hacia las habitaciones del príncipe Marcus. Sus botas resonaban contra el suelo de mármol con el ritmo marcial de quien ha tomado una decisión irrevocable. En su mano derecha portaba la orden de arresto, firmada con su autoridad como capitán de la Guardia real. La confrontación que estaba por venir cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el Palacio Real de Valdoria, desatando una cadena de eventos que pondría a prueba las lealtades más profundas y revelaría los secretos más oscuros de la corona.
Cuando llegaron a las puertas de roble talado de los aposentos del príncipe, don Eduardo respiró profundamente. Durante 15 años había servido a la corona con lealtad inquebrantable, pero nunca había enfrentado un momento como este. La decisión de arrestar al heredero al trono no había sido tomada a la ligera, pero su código de honor no le permitía otra alternativa. Príncipe Marcos, gritó con voz firme, por orden de la Guardia Real, queda usted arrestado por agresión contra su Alteza Real la Princesa Charlotte. Salga inmediatamente con las manos visibles. El silencio que siguió fue ensordecido, como se todo el palacio contuviera la respiración. En ese momento de tensión, nadie podía imaginar las consecuencias que este acto de justicia desencadenaría, ni cómo cambiaría para siempre el destino de todos los habitantes del palacio. Los dados estaban lanzados, y el caos que estaba por venir transformaría para siempre las vidas de Charlotte, Marcos, don Eduardo y Lady Esperanza, tejiendo sus destinos en una red de intriga, venganza y supervivencia que pondría a prueba los cimientos mismos del reino de Valdoria. Las puertas de roble permanecieron cerradas durante largos minutos que parecieron eternos. Don Eduardo intercambió miradas con sus hombres, todos veteranos de batalla que habían enfrentado enemigos en campos abiertos, pero nunca una situación tan delicada dentro de los muros sagrados del palacio. La tensión era palpable, como la calma que precede una tormenta devastadora. Finalmente, las puertas se abrieron lentamente, revelando no a Marcos sino a Lady Esperanza. Su figura elegante se recordaba contra la luz dorada de las lámparas, y su rostro mostraba una expresión de sorpresa perfectamente calculada. Llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda que realzaba sus ojos del mismo color, y su cabello castaño estaba recogido en un elaborado peinado que le daba un aire de regalia natural. Capitán Mendoza, dijo con voz melodiosa pero con un dejo de preocupación, ¿qué significa este despliegue militar en los aposentos de mi hijastro? Seguramente debe haber algún malentendido. Don Eduardo, suya experiencia en el campo de batalla lo había enseñado a detectar las maniobras del enemigo, no se dejó intimidar por la aparente inocencia de la dama. Lady Esperanza, tengo una orden de arresto contra el príncipe Marcos por agresión contra la princesa Charlotte. Necesito que se haga a un lado para que podamos cumplir con nuestro deber. Los ojos de Esperanza se entrecerraron casi imperceptiblemente, una reacción que solo un observador entrenado habría notado. Me temo que eso no será posible, capitán. El príncipe Marcos ha sufrido un colapso nervioso tras el incidente de esta mañana. Mi médico personal, el Dr. Ramirez, lo ha sedado por su propio bien. Cualquier alteración podría ser peligrosa para su salud. Era una jugada maestra, y don Eduardo lo sabía. Si intentaba arrestar a un príncipe enfermo, podría ser acusado de crueldad o incluso de traición. Pero su instinto militar le decía que esto era precisamente lo que Esperanza había planeado desde el momento en que Charlotte había gritado en el jardín. Entiendo su preocupación, Lady Esperanza, pero la ley del reino no hace excepciones por el estado de salud del acusado. Tengo el deber de verificar personalmente el estado del príncipe, respondió don Eduardo con firmeza, dando un paso hacia adelante. Me temo que no puedo permitir eso, intervino una voz desde las sombras. El Dr. Ramirez emergió de la penumbra de la habitación, un hombre menudo con barba cana y ojos nerviosos que evitaban el contacto directo. Como médico real, tengo la autoridad para proteger la salud de mis pacientes, incluso de las fuerzas del orden. El príncipe está en un estado muy delicado. Don Eduardo estudió al médico con desconfianza. Ramirez había llegado al palacio junto con Lady Esperanza 5 años atrás, y su lealtad hacia ella era bien conocida. El capitán sospechaba que el colapso nervioso era tan real como las lágrimas de cocodrilo de una serpiente. Dr. Ramirez apreció su profesionalismo, pero necesito ver al príncipe con mis propios ojos. Un simple vistazo para confirmar su estado será suficiente, insistió don Eduardo, mientras señalaba discretamente a dos de sus guardias para que se posicionaran a los flancos de la entrada. La tensión en el pasillo se intensificó.
Los servientes que habían comenzado a congregarse en la distancia susurraban entre ellos, creando un murmullo de voces que se extendía por todo el palacio como un reguero de pólvora. Las noticias del altercado y del intento de arresto se esparcen rápidamente, dividiendo a los habitantes del palacio en facciones que apoyaban a diferentes miembros de la familia real. En esos aposentos, la princesa Charlotte había estado observando los eventos desde su ventana. A pesar del dolor en su brazo y el trauma emocional del ataque, una chispa de esperanza había comenzado a brillar en esos ojos verdes. Por primera vez en años, alguien estaba dispuesto a defenderla, a hacer que Marcus pagara por esos abusos. Sofía, murmuró la princesa a su doncella, ¿crees que el capitán Don Eduardo lograra arrestar a Marcus? Sofía, una mujer mayor que había servido en el palacio durante décadas y había sido testigo de muchas intrigas, negó con la cabeza tristemente. Princesa, Lady Esperanza es muy astuta. No permitirá que su hijastro sea arrestado sin peligro. Ni temo que esto apenas está comenzando. Como sus palabras hubieran invocado el destino, el sonido de cascos de caballo galopando resonó en el patio principal del palacio. El rey Maximiliano había regresado inesperadamente de su viaje diplomático a los territorios del norte, 3 días antes de lo previsto. Su llegada cambiaría completamente la dinámica de la crisis. Lady Esperanza sonrió ligeramente al escuchar los cascos. Había enviado un mensaje urgente a su esposo esa misma mañana, utilizando palomas mensajeras para informar de la grave crisis que amenazaba la estabilidad del reino. Su virgen de los eventos, naturalmente, pintaba a Don Eduardo como un capitán ambicioso que había excedido su autoridad y a Charlotte como una princesa manipuladora que había exagerado un simple malentendido entre hermanos. Capitán Mendoza, dijo Esperanza con una sonrisa triunfante, parece que su majestad ha regresado. Estoy segura de que él podrá resolver esta situación de manera más diplomática. Don Eduardo sintió que su ventana de oportunidades se cerraba rápidamente. Conoce lo suficiente sobre la dinámica familiar para saber que el rey Maximiliano tendía a evitar los conflictos, especialmente aquellos que involucraran a su querida segunda esposa. Pero su código de honor lo impedía retroceder ahora. Lady Esperanza, con todo respeto, me deberías hacer cumplir la ley, independientemente de quien esté presente. La orden de arresto sigue siendo válida hasta que su majestad la anule formalmente, declaró Don Eduardo, sabiendo que estaba llegando una partida muy peligrosa. En ese momento crucial, la voz atronadora del rey Maximiliano resonó por los pasillos del palacio, Capitán Mendoza. Presentes en el salón del trono inmediatamente. El mandato real no admite demora. Don Eduardo sabía que dejar a Marcus sin arrestar era un riesgo, pero desobedecer una orden directa del rey sería considerado traición. Con un gesto a sus hombres para que mantuvieran la vigilancia en los aposentos del príncipe, se dirigió hacia el salón del trono con paso firme pero con el corazón lleno de incertidumbre. El rey Maximiliano esperaba en su trono de mármol blanco, su corona descansando sobre su cabeza canosa y su rostro mostrando una mezcla de cansancio y irritación. A los 50 años, el monarca había perdido la vitalidad de su juventud, y las responsabilidades del reino pesaban sobre sus hombres como una carga abrumadora. Lady Esperanza estaba arrodillada a su lado en una postura de perfecta sumisión y aflicción. Don Eduardo, comenzó el rey con voz grave, mi esposa me informa que has intentado arrestar a mi hijo y heredero basando en acusaciones infundadas. ¿Es esto cierto? El capitán se cuadró ante su soberano, a sus años de servicio militar dando la compostura necesaria para enfrentar este momento decisivo. Su majestad, las acusaciones no son infundadas. Fui testigo de las heridas de la princesa Charlotte y ella identificó claramente al príncipe Marcus como su agresor. Mi deber como capitán de la Guardia real es proteger a todos los miembros de la familia real, sin excepción. ¿Heridas? El rey frunció el seno, mirando alternativamente a Don Eduardo y a su esposa.
Esperanza mi dijo que había sido simplemente una discusión entre hermanos que se malinterpretó. Lady Esperanza se incorporó ligeramente, manteniendo su expresión de preocupación maternal. Mi amor, estoy segura de que Charlotte exageró el incidente. Ya sabes cómo puede ser dramática a veces, especialmente desde que perdió a su querida madre. Su voz se quebró ligeramente al mencionar a la primera reina, un toque magistral que no pasó desapercibido para Don Eduardo. Su Majestad, intervino Don Eduardo, con su permiso, me gustaría que examinara personalmente las heridas de la princesa Charlotte. Las evidencias físicas hablan más claro que cualquier palabra. El rey pareció considerar la propuesta, pero Lady Esperanza se adelantó suavemente. Maximiliano, querido, ¿no crees que sería mejor resolver este asunto en privado, en familia? Involucrar más a la Guardia real podría crear rumores innecesarios en el reino. Los súbditos podrían interpretar mal la situación. Era otra jugada brillante. El rey Maximiliano había construido su reinado sobre la estabilidad y la armonía aparente. La idea de que los rumores sobre violencia dentro de la familia real se extendieran por el reino lo llenaba de horror. Tienes razón, como siempre, mi querida Esperanza, suspiró el rey. Capitán Mendoza, retiro la orden de arresto. Este asunto se manejará dentro de la familia, como corresponde. Don Eduardo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Quinzanos de servicio leal, de proteger el reino y a sus habitantes, y ahora se ve obligado a fallar a la joven princesa que había puesto su confianza en él. Pero un soldado obedece órdenes, sin importar su amargación. Como orden, su majestad, respondió con voz controlada, aunque por dentro sentía que algo fundamental se había roto. Cuando Don Eduardo salió del salón del trono, Lady Esperanza permitió que una sonrisa de satisfacción cruzara brevemente su rostro. La primera fase de su plan había sido un éxito completo. Había neutralizado la amenaza inmediata contra Marcus y, al mismo tiempo, había sembrado dudas sobre la credibilidad de Charlotte en la mente del rey. Pero su victoria tenía un precio. Don Eduardo Mendoza se había convertido en un enemigo declarado, y Charlotte ahora sabía exactamente qué tipo de aliados tenía en el palacio. La guerra por el control del reino había comenzado oficialmente, y Esperanza sabía que las próximas batallas serían aún más delicadas. En su habitación, Marcus finalmente emergió de su escondite detrás de las cortinas de terciopelo, donde había estado oculto durante toda la confrontación. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y admiración hacia su madrastra. Esperanza, eres brillante, murmuró, acercándose a ella con gratitud. Por un momento pensé que ese maldito capitán realmente me arrestaría. Marcus, querido, respondió ella con una sonrisa maternal que no ligaba a sus ojos, esto ha sido solo el primer movimiento. Don Eduardo no se rendirá fácilmente. Y Charlotte ahora se dará cuenta de que tiene que defenderse por sí misma. Debemos estar preparados para sus próximas acciones. Mientras tanto, en sus aposentos, la princesa Charlotte recibía la noticia del fracaso del arresto con lágrimas silenciosas. Sofía lo acariciaba el cabello con ternura, tratando de consolar a la joven que acababa de aprender una lección brutal sobre el poder y la política en el palacio real. Princesa, susurró la doncella, no todo está perdido. El capitán Don Eduardo es un hombre honorable. Encontrará otra manera de ayudarla. Charlotte levantó la vista, y en sus ojos verdes brillaba ahora algo que no había estado allí esa mañana, determinación. No, Sofía. Ya no puedo depender de que otros peleen mis batallas. Es hora de que aprenda a protegerme por mí misma. La joven princesa se dirigió a su escritorio y comenzó a redactar cartas. Si no podía contar con la justicia del palacio, buscaría aliados en lugares donde Lady Esperanza no pudiera alcanzarla. La red de lealtades en el reino era compleja, y Charlotte había llegado el momento de explorar todas sus opciones. La noche cayó sobre el palacio real de Valdoria como un manto negro, pero bajo su oscuridad,
mentes brillantes tramaban y corazones heridos plenaban su venganza. El chas que había comenzado con un simple altercado en el jardín de rosas se estaba transformando en algo mucho más profundo y peligroso, una guerra silenciosa por el alma misma del reino. La madrugada llegó al palacio con una bruma espesa que parecía presagiar eventos sombríos. Don Eduardo no había dormido en toda la noche, caminando por las murallas del castillo mientras reflexionaba sobre su situación. Sus 15 años de servicio leal habían quedado manchados por su fracaso en proteger a la princesa Charlotte, y la amargura se extendía por su pecho como veneno. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron las ventanas de su oficina en la torre de la Guardia, encontró sobre su escritorio una carta selada con cera roja y el escudo personal de la princesa Charlotte. Sus manos curtidas por la batalla temblaron ligeramente al romper el sello, preguntándoos qué tipo de reproche o decepción encontraría en las palabras de la joven a quien había falado. Estimado Capitán Mendoza, comenzaba la misiva con letra elegante, no escribo para culparlo por los eventos de ayer, sino para agradecerlo por ser el único hombre en este palacio que tuvo el valor de defender la justicia. Su intento de arrestar a Marcus me ha demostrado que aún existen personas honorables en Valdoria, y por eso le pido un favor que podría costar mucho más que su posición actual. Don Eduardo continuó leyendo con creciente asombro. Charlotte no solo no lo culpaba, sino que le proponía una alianza secreta para exponer los verdaderos crímenes que se cometen en el palacio. La carta detalaba años de abuso, manipulación y conspiración que iban mucho más allá del simple ataque del día anterior. Durante los últimos 5 años, continuaba la carta, he sido testigo de cómo Lady Esperanza ha envenenado la mente de Marcus contra mí y ha manipulado a mi padre para aislarme de cualquier fuente de poder real. Pero lo que usted no sabe, y lo que podría cambiar todo, es que tengo evidencia de que ella y Marcus han estado desviando fondos del tesoro real para financiar actividades que podrían considerarse. Los ojos de Don Eduardo se abrieron de par en par. Si las acusaciones de Charlotte eran ciertas, esto iba mucho más allá de un simple conflicto familiar. Estaban hablando de crímenes contra la corona que podrían justificar no solo el arresto, sino la ejecución. La carta concluía con una propuesta específica: esta noche, durante el baile de gala en honor a los embajadores extranjeros, se presentará la oportunidad perfecta para obtener las pruebas que necesitamos. Esperanza mantendrá ocupado a mi padre con los invitados mientras Marcus se retira temprano a sus aposentos, como siempre hace durante las celebraciones sociales. Será nuestro momento. Mientras Don Eduardo terminaba de leer, no se dio cuenta de que una figura sombría se había deslizado silenciosamente por el corredor exterior. Rodrigo, el serviente personal de Marcus, había desarrollado la habilidad de moverse por el palacio como un fantasma, y sus oídos entrenados habían captado fragmentos de conversación a través de la puerta entreabierta de la oficina del capitán. No era la primera vez que Rodrigo actuaba como espía para Lady Esperanza. El hombre, de origen humilde pero con ambiciones desmedidas, había encontrado en el servicio a los conspiradores del palacio una manera de ascender socialmente y acumular riquezas que jamás habría sonado poseer en su vida anterior como simple campesino. Con pasos sigilosos, se dirigió hacia los aposentos de Lady Esperanza, donde la encontró tomando su desayuno matutino en el balcón que daba al jardín de rosas. La vista del lugar donde Charlotte había sido atacada parecía darle una satisfacción perversa, y su sonrisa se amplió cuando vio a Rodrigo acercarse con información fresca. Mi señora, murmuró el serviente con una reverencia exagerada, tengo noticias que podrían interesarle. La princesa Charlotte y el capitán Mendoza están planeando algo para esta noche durante el baile. Los ojos verdes de Esperanza se aguzarán como los de un felino que ha detectado a su presa. Cuenten todo lo que has escuchado, Rodrigo. No omitas el más mínimo detalle. Después de escuchar el reporte completo, Lady Esperanza se reclinó en su silla de miembro y comenzó a trazar mentalmente una nueva estrategia. Charlotte había demostrado ser más astuta de lo que había anticipado,
pero esto también presentaba una oportunidad única para eliminar de una vez por todas sus dos principales obstáculos. Rodrigo, dijo finalmente, quiero que vayas inmediatamente a la cocina y le digas al chef principal que esta noche habrá un menú especial para la mesa de honor. También, asegurate de que el vino que se servirá a Don Eduardo durante la cena contiene un poco de la medicina para dormir del Dr. Ramirez. Nada little, por supuesto, solo algo que lo haga menos alerta durante las horas críticas. El plan de Esperanza era diabólicamente elegante. Si Charlotte y Don Eduardo intentaban exponer algún tipo de evidencia durante el baile, les aseguraría de que el capitán estuviera incapacitado y de que Charlotte fuera encontrada en una situación comprometida que destruiría su credibilidad para siempre. Mientras tanto, en sus aposentos privados, Charlotte se preparaba para lo que sabía podría ser la noche más importante de su vida. Había pasado horas revisando documentos que había estado recolectando secretamente durante meses, correspondencia interceptada, registros financieros copiados en secreto, y testimonios escritos de sirvientes que habían sido testigos de las actividades sospechosas de Marcos y Esperanza. Sofía, llamó a su doncella de confianza, necesito que esta noche te mantengas cerca del salón de baile, pero sin parecer sospechosa. Si algo sale mal con mi plan, quiero que tomes estos documentos y los lleves inmediatamente al duque de Montemayor. Él es el único noble de la corte en quien puedo confiar completamente. Sofía, quien había servido a la familia real desde antes del nacimiento de Charlotte, tomó los documentos con manos temblorosas. Princesa, ¿estás segura de que esto es necesario? Si Lady Esperanza descubre lo que está haciendo. Si no hago esto ahora, Sofía, nunca tendrá otra oportunidad. Marcos se volverá más peligroso con el tiempo, y Esperanza está consolidando su poder día tras día. Mi padre está completamente bajo su influencia, y pronto será demasiado tarde para salvar el reino, respondió Charlotte con una determinación que sorprendió a su doncella. La joven princesa se dirigió a su guardarropa y seleccionó un vestido de baile de color azul medianoche, bordado con hilos de plata que brillaban como estrellas. No solo era hermoso, sino que tenía bolsillos ocultos donde podría esconder pequeños dispositivos y documentos. Cada detalle de su apariencia esa noche tendría un propósito específico. En otra parte del palacio, Marcos se encontraba en los establos, practicando esgrima con un muñeco de entrenamiento. Sus movimientos eran brutales y descontrolados, canalizando la frustración y paranoia que había estado acumulando desde el incidente del día anterior. Sus golpes con la espada eran erráticos pero poderosos, reflejando una mente que teetered on the edge of complete instability. Hermano, una voz suave interrumpió su entrenamiento. Charlotte apareció en la entrada del establo, su presencia causando que Marcos se tensara inmediatamente. Llevaba un vestido sencillo de día, y el moretón en su brazo era claramente visible, un recordatorio silencioso de la violencia del día anterior. ¿Qué quieres, Charlotte? Gruñó Marcos, sin bajar su espada. ¿Vienes a acusarme de más crímenes imaginarios? Charlotte se acercó lentamente, sus manos visibles y su postura no amenazante. Había pasado la noche ensayando esta conversación, sabiendo que necesitaba plantar las semillas de la duda en la mente de su medio hermano. Vengo a disculparme, dijo con voz suave, sorprendiendo completamente a Marcos. Tienes razón al estar enojado conmigo. He sido celoso de tu posición como heredero, y he permitido que esos celos me lleven a exagerar lo que pasó ayer. Marcos bajó ligeramente su espada, confundido por este cambio inesperado en la actitud de Charlotte. Durante años, ella había sido sumisa pero nunca había admitido ningún tipo de culpa o error. Además, continuó Charlotte, he estado pensando mucho sobre nuestra familia y sobre el futuro del reino. Creo que Lady Esperanza ha sido una influencia muy sabia para ti, y me he dado cuenta de que quizás yo he estado interpretando mal sus intentions. Era una mentira perfecta, diseñada para hacer que Marcos bajara la guardia y, más importante, para hacer que dudara de la lealtad absoluta de Esperanza hacia él.
Charlotte sabía que su medio hermano tenía un ego frágil y una mente paranoica que podría ser manipulada si se aplicaba la presión correcta. Por eso, concluyó Charlotte, quería preguntar si estarías dispuesto a bailar conmigo esta noche durante la celebración. Sería una manera de demostrar a toda la corte que somos una familia unida. Marcus la estudió con desconfianza, pero la idea de aparecer magnánimo y superior frente a los nobles extranjeros apelaba a su vanidad. Muy bien, Charlotte. Pero que quede claro que esto no cambia nada entre nosotros. Por supuesto, hermano. Solo quiero paz en nuestra familia, respondió Charlotte con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Mientras se alejaba de los establos, Charlotte sabía que había logrado el primer objetivo de su plan. Marcus estaría en el salón de baile, distante de sus aposentos privados durante el tiempo exacto que ella necesitaba para obtener las pruebas que cambiarían todo. La tarde transcurrió con los preparativos típicos de una gran celebración real. Los floristas decoraron el gran salón con arreglos espectaculares, los cocineros prepararon banquetes dignos de los dioses, y los músicos ensayaron las melodías que acompañarían la velada. Pero bajo esta fachada de normalidad, fuerzas poderosas se preparaban para un enfrentamiento que determinaría el futuro del reino. Don Eduardo había pasado el día reuniendo a sus hombres más confiables, aquellos que comparten su código de honor y su lealtad hacia la verdadera justicia por encima de la política palaciega. Había seleccionado cuidadosamente 5 guardias veteranos que lo acompañarían en la misión nocturna, hombres cuyas familias habían servido a la corona durante generaciones y suya integridad estaba fuera de toda duda. Caballeros, les digo en una reunión secreta en la armería, esta noche no solo luchamos por la justicia, luchamos por el alma del reino. Si fallamos, Valdoria será en manos de conspiradores y traidores que la destruirán desde adentro. Cuando llegó la hora del baile, el gran salón del palacio se había transformado en un escenario digno de los cuentos de hadas. Cientos de velas iluminaban el espacio con luz dorada, los espejos reflejaban infinitamente las llamas danzantes, y el sonido de la música llenaba el aire con melodías que hablaban de tiempos más simples y felices. Lady Esperanza hizo su entrada luciendo un vestido de terciopelo rojo sangre que acentuaba su figura elegante y su belleza madura. Su collar de diamantes brillaba como gotas de fuego alrededor de su cuello, y su sonrisa radiante ocultaba perfectamente las intenciones mortales que albergaba en su corazón. El rey Maximiliano la acompañaba, visiblemente orgulloso de su hermosa esposa y completamente ajeno a las múltiples conspiraciones que se tejían a su alrededor. Los embajadores extranjeros se acercaron inmediatamente a presentar sus respetos, comenzando una serie de conversaciones diplomáticas que mantendrían ocupado al monarca durante toda la noche. Marcus llegó unos minutos después, impecablemente vestido con su uniforme de gala militar, pero sus ojos inquietos escaneaban constantemente el salón como se buscara amenazas potenciales. La paranoia que había estado creciendo en su mente durante meses había alcanzado un punto donde incluso las celebraciones familiares le parecían campos minados llenos de peligros ocultos. Finalmente, la princesa Charlotte hizo su aparición, y un murmullo de admiración recorrió el salón. Su vestido azul medianoche la hacía parecer una diosa de la noche, y la elegancia de sus movimientos ocultaba perfectamente la tensión y determinación que la consumían por dentro. Cuando la música comenzó y las primeras parejas se dirigieron a la pista de baile, ninguno de los presentes podría haber imaginado que estaban presenciando los momentos finales de una era. En cuestión de horas, secretos que habían estado ocultos durante años saldrían a la luz, alianzas que habían parecido inquebrantables se desmoronarían, y el equilibrio de poder en el reino de Valdoria cambiaría para siempre. El baile había comenzado, pero era mucho más que una celebración. Era el preludio de una revolución que determinaría si la justicia prevalecería sobre la conspiración, si la verdad triunfaría sobre la manipulación, y si una joven princesa podría salvar a su reino de las fuerzas oscuras que lo amenazaban desde adentro. La orquesta alcanzó su crescendo mientras las parejas giraban por la pista de baile como figuras de un carrusel encantado.
Charlotte había bilado y tres países con diferentes dignitarios extranjeros, manteniendo una sonrisa perfecta mientras observaba cada movimiento de los principales actores de su drama personal. Don Eduardo permanecía en su posición ceremonial junto a las columnas del salón, pero Charlotte notó que sus ojos parecían ligeramente vidriosos y su postura no era tan erguida como de costumbre. El vino dragado había comenzado a hacer efecto. Lady Esperanza, radiante en su papel de anfitriona perfecta, había estado monitoreando discretamente tanto a Charlotte como a Don Eduardo. Su plan se desarrollaba con precision clockwork, y la sonrisa en su rostro se hizo más genuina cuando vio al capitán lavarse una mano a la frente en un gesto de ligero mareo. Mi querido esposo, murmuró al oído del rey Maximiliano durante una pausa en las conversaciones diplomáticas, ¿no crees que el embajador de Asturias parece particularmente interesado en nuestros tratados comerciales? Quizás deberías mostrar los mapas detallados en tu estudio privado. Era la señal que Charlotte había estado esperando. Cuando su padre se retiró del salón principal acompañado por varios dignitarios, sabía que tenía una ventana de tiempo limitada antes de que regresara. Pero primero necesitaba cumplir con su promesa a Marcus. Hermano, se acercó a él con una copa de champagne en la mano, ¿no habíamos acordado compartir un baile esta noche? Marcus, quien había estado bebiendo considerablemente más de lo habitual para calmar su ansiedad, la miró con expresión confusa. Sí, el baile. Muy bien, Charlotte, pero que si rápido. Esta música me está dando dolor de cabeza. Mientras bailaban, Charlotte pudo confirmar que Marcus estaba significativamente intoxicado, sus movimientos eran torpes y su concentración errática. Era el momento perfecto para poner en marcha la siguiente fase de su plan. Marcus, lo susurró mientras giraban, Esperanza se veía especialmente hermosa esta noche, ¿no crees? Debe ser maravilloso tener una madre tan dedicada y estratégica. Los ojos de Marcus se enfocaron brevemente en los de ella. ¿Qué quieres decir con estratégica? Oh, nada en particular, respondió Charlotte con aparente inocencia, solo que admiro como siempre parece saber exactamente qué hacer en cada situación. Y es como se pudiera predecir el futuro. Era una semilla de duda muy pequeña, pero Charlotte sabía que la mente paranoica de Marcus la cultivaría hasta convertirla en algo mucho más grande. Cuando terminó el baile, Marcus se retiró hacia el balcón exterior, claramente perturbado por las implicaciones de las palabras de su hermanastra. Charlotte aprovechó la distracción para acercarse a Don Eduardo, quien luchaba visiblemente contra los efectos del sedante. Capitán, lo susurró, ¿se encuentra bien? Princesa, murmuró él con voz pastosa, me siento extraño. Como si el vino estuviera más fuerte de lo normal. Han dragado su bebida, lo informó Charlotte rápidamente. Esperanza sabía de nuestro plan. Necesito que se retire a sus aposentos inmediatamente y que envíe a sus hombres de confianza a los aposentos de Marcus. Yo me encargo de obtener las evidencias. Don Eduardo intentó enfocar sus ojos en ella, luchando contra la neblina química que nublaba su mente. Princesa, es demasiado peligroso. Si la descubren sola. Capitán, confía en mí. He estado planeando esto durante meses. Sus hombres sabrán que buscar cuando leguen con las evidencias. Charlotte lo entregó discretamente una pequeña llave dorada. Esta abra el cofre secreto detrás del retrato de la reina Isabella en los aposentos de Marcus. Dentro encontrarán la correspondencia que necesitamos. Mientras Don Eduardo se retiraba lentamente, aparentando estar simplemente cansado, Charlotte se dirigió hacia las escaleras que levaban a las habitaciones privadas del ala este. Su corazón latía como un tambor de guerra, pero sus movimientos permanecían elegantes y calculados. Lo que no sabía era que Lady Esperanza había estado observando toda la interacción desde el otro lado del salón. La expresión en el rostro de la mujer mayor se había endurecido hasta convertirse en una máscara de furia controlada.
Sus años de planificación cuidadosa no serían destruidos por una adolescente aventurera. Rodrigo, llamó discretamente a su serviente, implementa el plan secundario. Ahora. Mientras Charlotte subía silenciosamente las escaleras, alejándose del ruido y la luz del bal, no se dio cuenta de que dos figuras la seguían en las sombras. Rodrigo había reclutado a otro serviente corrupto, y ambos levaban instrucciones muy específicas sobre cómo manjar a la princesa se era descubierta en territorio prohibido. Los aposentos de Marcus estaban en penumbra, iluminados solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas altas. Charlotte había estado allí pocas veces en su vida, y la opulencia de la decoración contrastaba dramáticamente con la simplicidad de sus propias habitaciones. Tapices de oro y purpura cubrían las paredes, y muebles talados en maderas exóticas creaban un ambiente de riqueza casi obscena. Localizó rápidamente el retrato de su madre, la reina Isabella, que colgaba sobre la chimenea de mármol. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el rostro jaunty y sabio de la mujer que había perdido cuando más la necesitaba. Madre, murmuró en silencio, de me proteger el reino que tanto amabas. Con manos temblorosas, movió el retrato hacia un lado, revelando un pequeño cofre de hierro empotrado en la pared. La lave dorada giró suavemente en la cerradura, y Charlotte contuvo la respiración mientras abría la tapa. Lo que encontró superó a sus expectativas más salvajes. No solo había correspondencia que probaba el desvío de fondos reales, sino también documentos que revelaban un plan mucho más siniestro. Lady Esperanza había estado en comunicación secreta con enemigos del reino, proporcionándoles información militar a cambio de apoyo para un eventual golpe de estado que pondría a Marcus en el trono antes de tiempo y a ella como la verdadera poder detrás del reino. Dios mío, susurró Charlotte mientras examinaba carta tras carta. No solo es codicia, es traición absoluta. Pero su momento de triunfo se vio interrumpido por el sonido de pasos acercándose por el corredor. Con movimientos rápidos, guardó los documentos más comprometedores en los bolsillos ocultos de su vestido y cerró el cofre, reposicionando el retrato de su madre. Las voces que se acercaban no eran las de los guardias de Don Eduardo, sino algo mucho más siniestro. Rodrigo y su cómplice habían llegado con órdenes de capturar a Charlotte y llevarla a una ubicación donde su palabra nunca sería creída contra la de Lady Esperanza. Charlotte miró a su alrededor desesperadamente, buscando una ruta de escape. Las ventanas daban a un balcón que estaba demasiado alto para saltar, y la única puerta era por donde venían sus perseguidores. Pero entonces recordó algo que había escuchado de niñas sobre pasajes secretos en las partes más antiguas del palacio. Con los nudillos, comenzó a golpear suavemente los paneles de madera que decoraban las paredes, escuchando atentamente cualquier sonido hueco que indicara un espacio vacío detrás. Sus dedos encontraron finalmente un panel que cedió ligeramente bajo presión, revelando un pase estrecho que había sido usado siglos atrás por los servientes para moverse discretamente por el palacio. Justo cuando Rodrigo y su cómplice entraron a la habitación, Charlotte se deslizó por el pase secreto, cerrando el panel detrás de ella. El espacio era claustrofóbico y lleno de telarañas, pero era su única oportunidad de escape. La princesa estuvo aquí, gritó Rodrigo al ver el cofre ligeramente desplazado y algunos papeles dispersos en el suelo. Buscan por todas partes. Mientras tanto, en un pasillo diferente del palacio, los 5 guardias de confianza de Don Eduardo habían llegado finalmente a los aposentos de Marcus, armados con la información que Charlotte les había proporcionado. Pero se encontraron con una escena inesperada. Marcus estaba allí, completamente ebrio y furioso. ¿Qué están haciendo en mis habitaciones? Rugió, blandiendo una espada con movimientos erráticos. Esperanza tenía razón. Todos están conspirando contra mí. El sargento Torres, líder del grupo en ausencia de Don Eduardo, intentó razonar con el príncipe. Su Alteza, tenemos órdenes de registrar estos aposentos en busca de evidencia de traición contra la corona. Traición. Marcus rió histéricamente. ¿Saben qué es traición?
Tracian es cuando tu propia hermanastra y tu madrastra conspiran a tus espaldas. Tracian es cuando todos fingen lealtad mientras planean tu destruction. En su estado de intoxicación y paranoia extrema, Marcus comenzó a revelar detalles que ni siquiera Charlotte había imaginado. Hablo de conversations que había escuchado entre Lady Esperanza y emisarios extranjeros, de planes para envenenarlo una vez que hubiera consolidado el poder, de cómo ella había manipulado cada aspecto de su vida desde la muerte de su madre. Ella mató a mi madre, gritó finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro. El accidente de equitación no fue un accidente. Esperanza quería el trono desde el principio. Los guardias intercambiaron miradas de shock. Si las acusaciones de Marcus eran ciertas, estaban enfrentando no solo traición, sino asesinato de la reina anterior. Mientras tanto, Charlotte había navegado a través del paso secreto hasta llegar a una salida que daba al jardín de rosas donde todo había comenzado. Su vestido estaba desgarrado y sucio, pero los documentos permanecían seguros en sus bolsillos. Se dirigió rápidamente hacia las habitaciones de Sofía, sabiendo que su doncella leal estaría esperando noticias. Sofía susurró urgentemente al entrar en las modestas habitaciones del servicio. Tengo las pruebas, pero necesitamos actuar rápido. Esperanza sabe que he estado en los aposentos de Marcus. La doncella mayor tomó los documentos con manos temblorosas, sus ojos escaneando rápidamente el contenido. Princesa, esto es increíble. Pero también es terriblemente peligroso. Si Lady Esperanza descubre que usted tiene esto. Por eso necesitamos llevarlo inmediatamente al Duque de Montemayor, tal como planeamos, respondió Charlotte. Pero hay algo más, Sofía. Creo que Marcus está teniendo un colapso mental. Los años de manipulación de Esperanza finalmente han quebrado su mente. Como se hubieran sido convocados por sus palabras, el sonido de gritos y metal chocando llegó desde el ala principal del palacio. Marcus, en su estado de paranoia alcohólica, había comenzado a atacar a cualquiera que se acercara a él, incluyendo a los guardias que intentaban calmarlo. ¿Dónde está Charlotte? Rugía su voz por los pasillos. Ella tiene las pruebas. Ella sabe la verdad sobre Esperanza. Lady Esperanza, quien había estado manteniendo su fachada de anfitriona perfecta en el salón de baile, finalmente no pudo ignorar el caos que se estaba desarrollando. Su plan cuidadosamente orquestado se estaba desmoronando, y necesitaba tomar medidas drásticas para mantener el control. Con una excusa diplomática, se retiró del salón y se dirigió rápidamente hacia el origen de los disturbios. Lo que encontró superó a sus peores pesadillas. Marcus, completamente fuera de control, revelando secretos que podrían destruirla, mientras los guardias reales documentaban cada una de sus confesiones. Marcus y Corrito intentó usar su voz más maternal y calmante. Estás alterado. Ven conmigo, te llevaré a descansar. Pero Marcus se volvió hacia ella con ojos inyectados en sangre y expresión de odio puro. No te acerques a mí, asesina. Sé lo que lo hiciste a mi madre. Sé todo lo que has estado planeando. El sargento Torres dio un paso adelante. Lady Esperanza, en nombre de la Guardia Real, está usted bajo arresto por sospecha de traición contra la corona y por el posible asesinato de la reina Isabella. Era el momento que Esperanza había temido durante años. Su máscara de elegancia y control finalmente se desplomó, revelando la verdadera naturaleza de la mujer que había estado manipulando el reino desde las sombras. Ustedes no entienden nada, sisió con voz lina de veneno. Este reino estaba muriendo bajo el gobierno débil de Maximiliano. Yo he sido la única fuerza que lo ha mantenido unido. Sin mí, Valdoria quería ante sus enemigos en cuestión de meses. Pero sus justifications caeron en oídos sordos. Los guardias la rodearon mientras Marcus continuaba su confesión histérica, revelando años de conspiración, manipulación y crimen que habían permanecido ocultos detrás de la fachada de respetabilidad real.
Charlotte, quien había estado observando desde las sombras, finalmente emergió con los documentos que probaban cada una de las acusaciones. Su vestido descarado y su apariencia desarreglada contrastaban dramáticamente con la elegancia que había mostrado horas antes, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Padre, dijo cuando el rey Maximiliano llegó finalmente, alertado por el caos, lamento que tenga que enterarse de esta manera, pero su reino ha estado en peligro durante años. Estos documentos prueban que Lady Esperanza no solo ha traicionado a Valdoria, sino que también es responsable de la muerte de mi madre. El rey Maximiliano, confrontado con evidencia irrefutable y las confesiones de su propio hijo, se desplomó en una silla cercana. Su mundo, construido sobre lo que creía era amor y lealtad, se había revelado como una red de mentiras y traición. Esperanza, murmuró con voz rota, ¿es cierto? ¿Realmente mataste a Isabella? Lady Esperanza, viendo que su juego había llegado a su fin, decidió enfrentar su destino con la misma frialdad calculadora que había mostrado durante años. Isabella era débil, Maximiliano estaba levando al reino hacia la ruina con su idealismo ingenuo. Yo hice lo que era necesario para Valdoria. Era la confesión final que salaba su destino. Cuando amaneció sobre el palacio real de Valdoria, el reino había cambiado para siempre. Lady Esperanza y sus cómplices fueron arrestados y enfrentaron en juicio por traición y asesinato. Marcus, quebrado mental y emocionalmente por años de manipulación, fue enviado a una institución privada donde podría recibir el cuidado que necesitaba, renunciando formalmente a sus derechos de sucesión. Charlotte, la joven princesa que había comenzado como víctima de abuso familiar, había emergido como la salvadora de su reino. Su valor, inteligencia y determinación habían expuesto una conspiración que amenazaba los cimientos mismos de Valdoria. Don Eduardo, recuperado de los efectos del sedante, fue nombrado Lord Protector del Reino hasta que Charlotte alcanzara la edad apropiada para gobernar. Su lealtad inquebrantable hacia la justicia había sido vindicated, y su fracaso aparente del día anterior se había transformado en el catalizador que había salvado a la corona. El rey Maximiliano, devastado por las revelaciones sobre su segunda esposa y atormentado por su ceguera ante los sufrimientos de su hija, comenzó el proceso de transferir gradualmente las responsabilidades del gobierno a Charlotte, reconociendo que ella había demostrado la sabiduría y el coraje necesarios para liderar. Los jardines de rosas donde había comenzado todo fueron replantados con nuevas variedades que simbolizaban renacimiento y esperanza. Charlotte estableció allí un memorial para su madre, la reina Isabella, suya muerte había sido vengada y suya memoria había sido honrada. El caos que había comenzado con un simple altercado se había transformado en una revolución que había purificado el reino de la corrupción que lo había plagado durante años. La justicia había prevalecido, la verdad había triunfado, y una joven princesa había probado que incluso las víctimas más aparentemente indefensas pueden encontrar la fuerza para cambiar el mundo cuando la causa es justa y el corazón es puro. Valdoria entró en una nueva era de prosperidad y honestidad, guiada por una reina joven pero sabía que nunca olvidaría las lecciones aprendidas en los días más oscuros de su vida. Y en los pasillos del palacio, la historia del valor de Charlotte se convirtió en leyenda, inspirando a futuras generaciones a nunca rendirse ante la injusticia, sin importar cuán poderosos fueron sus opresores.